Videogan waxaan kaga hadlaynaa su'aal la xiriirta probability oo addition rule ah. Marka waxaan dhahay at a community swimming pool there are 2 managers, 8 lifeguards, 3 clerks and 2 maintenance people ayaa la dhahay. Marka waxaan dhahay if a person is selected at random, find the probability that the person is either lifeguard or a manager. Marka question-kan ayaan haysanaa oo ah nala ka rabo inaan raadino probability-ga haddii qof la doorto inuu noqonayo either lifeguard ama manager. Marka community swimming pool-kana wuxuu haystaa they are 2 manager ayuu haystaa iyo 8 lifeguards 8 lifeguards iyo 3 clerks iyo 2 maintenance people ah. Marka if a person lagu dhahay is selected at random, find the probability that the person kila doortay is either lifeguard ama manager. Marka probability-daas ayaan raadinaynaa. Marka koobaad waxaan sameynaynaa waan define garaynaynaa. Annaga hadda waxaan ka rabaa kaliya manager iyo lifeguard. Haddii qof la doorto waa maxay probability qofka la doortay inuu noqonayo lifeguard mise manager. Marka lifeguard waxaan usoo gaabinaynaa L. marka lifeguard waxaan usoo gaabinaynaa L. manager-kana waxaan usoo gaabinaynaa M. manager-ka waxaan usoo gaabinaynaa M. marka probability-ga L haddii qof la doorto probability inuu noqonayo lifeguard, probability of L waxaa weeyaan meeqa lifeguard ayaan haysanaa. waxaan haysanaa 8 lifeguards. marka 8 aan qorayna horta all over totalkoodu waa meeqa. waxaan haysanaa 2 manager lagu daray 8 lifeguards waa 10 lagu daray 3 clerks waxaa weeyaan 13 lagu daray 2 maintenance people waxaa weeyaan waa 15. marka totalkooda ayaan waa 8 out of 15. totalka ayaan hoos ku qoraynaa total people-ka. kadib probability-ga in manager un yahay probability manager in la select garaynayo waxaa weeyaan meeqa managers ayaan haysanaa. waxaan haysanaa 2 managers marka waxay noqonaysaa 2 out of 15. marka annaga hadda waxaan ka rabaa probability that the person selected is lifeguard or manager. marka waa probability inuu qofkii la select garaynayo yahay lifeguard or manager. marka lifeguard L ayaan usoo gaabinaynaa M-tana manager. marka probability of L or M weeyaan. probability of L inuu noqonayo qofka la select garaynayo lifeguard or M manager inuu noqonayo. markaas waxaan isticmaalaynaa or multiplicate. markii la joogo probability waa iska addition ay tusaysaa. marka waxay la mid tahay probability of L plus probability-ga M. marka midaasna waxayna siinaysaa probability-ga L waxaa weeyaan waa 8 over 15. marka waa 8 all over 15. probability-ga M-na waxaa weeyaan waa 2 all over 15. marka labadooda ayaan isku daraynaa. marka waxayna siinaysaa 10 out of 15. ama haddii aan si simplify garayna waxay la mid tahay by 5 waa 2 by 5 waa 3. marka waa probability weyn weeyaan. marka probability haddii qof laga dooranayo dadkan probability inuu noqonayo lifeguard ama manager aad bay u weyn tahay. marka waxaa weeyaan 3 meelood waa 2 meel
weeyaan 3 meelood waa 2 meel marka addition rules ayaan isticmaalnay si aan uga shaqeyno probability problemkan